La tuerie de l'école polytechnique est une tuerie au milieu scolaire à caractère antiféminisme qui a eu lieu le 6 décembre 1989 à Montréal. Marc Lépine, âgé de 25 ans, ouvre le feu sur 28 personnes, tuant 14 femmes et blessant 14 autres personnes, avant de se suicider. Les crimes ont été perpétrés en moins de 20 minutes à l'aide d'une carabine obtenue légalement. Il s'agit de la pire tuerie au milieu scolaire de l'histoire au Canada. Le 6 décembre 1989, peu après 16 heures, Marc Lépine arrive à l'école polytechnique de Montréal armé d'une carabine et d'un couteau. Il connaissait les lieux, il y avait été vu au moins 7 fois la semaine précédente à l'événement. Lépine s'est assis plusieurs minutes dans le bureau d'enregistrement situé au 2e étage. Il a été aperçu fouillant dans un sac en plastique, ne parlant à personne, même lorsqu'un membre du personnel lui offre son aide. Il a quitté le bureau et ensuite été vu dans d'autres parties du bâtiment avant d'entrer dans une classe d'ingénierie mécanique au 2e étage. Cette classe était composée vers 17h10 d'environ d'une soixantaine d'étudiants. Après s'être approché de l'étudiant qui effectuait une présentation, il demande à tout le monde d'arrêter ce qu'il faisait. Puis il ordonne aux hommes et aux femmes de se séparer dans 2 groupes distincts de chaque côté de la salle. Croyant à une blague, personne ne bouge sur le moment jusqu'à ce que Lépine tire un coup de feu au plafond. Qu'est-ce qui est arrivé la soirée de la tuerie? I opened my TV and watched the news, and then they were telling us that this killer, had gone to École Polytechnique of Montreal, killed 14 young women, and killed himself right after. And I was so shocked by this news. And I remember very well it was a Wednesday evening because I was a Christian for 9 years, and I always went to a prayer meeting. And that evening, I asked to pray for the mother of this young man, not knowing that it was me. Quelle était votre réaction à cette nouvelle? And I hear him say on the phone, "We think it is Marc." And I said, what? As soon as I said what, my director came with 2 policemen dressed in civilian clothes. And then from then on, my life was not mine anymore. Est-ce que Marc avait des troubles psychologiques avant l'événement? Et est-ce que vous croyez que quelqu'un lui a poussé à faire ce geste? I never saw any signs of this drama, Yeah. Nobody did, actually. The guys he was living, with these students, they didn't know. The people at work, they didn't know. They never thought that he would do such a thing, Mm-hmm. Nobody recognized any sign of this drama. Croyez-vous qu'il y avait des problèmes à la maison que Marc gardait s'embouteiller en lui-même? A little boy of 6, what does he have in mind, when his father goes, his mother has to leave the house and go back to work, and then so most probably felt a lot of rejection, abandon, fear, maybe anger too. And in these years, we were not talking about emotions that much. And then, for a long time, I was considering all these emotions and why would he have done that? I have no proof of why, but I have some hypotheses. And then the first one I was asking myself, was he having a sickness, a mental sickness? Because we know sometimes like schizophrenia. Yeah. And then I said, maybe my son was a mental schizophrenic. And then he was not diagnosed. So that's one of the things I was thinking. The next thing I was thinking was, we didn't learn to speak about emotional pain, especially boys. I mean, boys, they don't cry, they don't speak about what they feel inside because, it's not for a man, because the man is strong and viril and, So therefore, my son was a very secret little boy. He had 3 passions in life. He was very, very much interested in computers, even, in 1970s, in electronics, and in mathematics. And all his friends were having the same passion. So he was restrictive in his
a relation with the other boys. He was not the sport guy, you know. So therefore, he never drank, never smoked, and he was always home, very systematic, very ordered, you know. He was a perfect child to raise, but he was keeping everything inside. Pourquoi croyez-vous que Marc ciblait seulement les féministes? What was a feminist for him? Was she a woman that was making a good salary, had a good job? Then I could have been a feminist, you know, because I was earning my life very well. I was a director of nursing by then. So therefore, I said, what happened? So the image he had of the women, you know, was not something that I was teaching him. And he never acted that way around you, that he was... No, never hated mentioned women that, or- never spoke about women. But I knew that he wanted to have a girlfriend, but I think he didn't know how to approach women, you know. He didn't have the image of a man, you know, that would have teach him how to do. Today I will tell young boys, go and speak with someone. But by then, you know, going to a psychiatrist was something awful, you know. Ces victimes de Lépine, les paroles de ce dernier durant la tuerie, de même que sa lettre d'adieu, ont fait cet événement a été qualifié par beaucoup de groupes féministes ainsi que d'officiels comme étant une attaque antiféminisme. Le massacre a profondément troublé les Québécois, le gouvernement craignant qu'un débat large à propos de cette tuerie cause de la douleur aux familles et mène à un accroissement de la violence antiféministe. Plusieurs familles ont été affectées par cet événement choquant, et plusieurs ont choqué par ce mouvement clairement antiféministe. Marc Lépine, le responsable, a laissé quelques lettres de suicide pour sa famille et ses amis. Par contre, cela n'avera pas la confusion du public par rapport à cet événement. Les conséquences sont sévères. 14 morts et 14 blessés. Marc Lépine tua 10 femmes et 4 hommes.